Από το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη, οι φίλαθλοι θα μπορούν να επισκέπτονται το Pop-Up American Space, την αμερικανική γωνιά, η οποία εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, τον διοικητικό ηγέτη των Ερυθρόλευκων Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα Γιώργο Τσούνη. Πρόκειται για την καινοτόμο συνεργασία μεταξύ της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Πειραιά με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθηνά, η οποία προωθεί την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών των ΗΠΑ και της Ελλάδας. My very dear friend, the president of Olympiacos, who paid for all of this, explained how we came up with this idea. But I want to give you my perspective on why this is important. It is often said that the U.S.-Greek relationship is at its highest point ever, and that is true. The two countries, the two peoples are incredibly close. But that happens because people in both countries and governments of both countries do the work that is necessary. We had shared values, we have shared principles. The mayor of Piraeus and the president of Olympiacos believe that Piraeus is about opportunity and possibility. It's about hope. It's about diversity. It's about inclusion. That we are all God's children. And in Καραϊσκάκη Stadium, we come together to build bridges, to offer the people of Piraeus educational opportunities. This speaks of opportunity and hope. Because I want the United States to Greece to be an inspiration to the world, an example. This is the work that the U.S. Embassy, the Library of Piraeus, Piraeus City Hall, and Olympiacos does. I'm grateful to our partners for doing this. It's about sports diplomacy, it's about building bridges, it's about opportunities, it's about educational opportunities. Now, I was a very good soccer player in my day. Vangeli says, "Ela tora, stamata, stamata tora." But having said that, I wish that I had a place like this to be able to go to when I was young. And the reason I did it, because there are very few Vangeli Marinakises in the world, because he doesn't talk about how much he does behind the scenes to help people. He's very generous. We haven't had a mayor of Piraeus, like my friend Yannis, to be able to do this. We haven't had a U.S. Embassy whose public diplomacy department is led by Kristen Roberts, who pushed very, very, very hard to do this because it is the right thing to do. Where is Maria Olsen? Maria Olsen is my partner in diplomacy. She's the Deputy Chief of Mission, and as I leave in 10.5 weeks, she will be the chargée. Get to know her. I'm telling you, the U.S.-Greek relationship is in outstanding hands, and she's one of my closest friends in the world. But the reason I didn't have an opportunity to do something like this, the space, the pop-up American space in Καραϊσκάκη Stadium is the first time that this is ever done in a sports stadium in the world, and it will be replicated. But like all great things, it all started in ancient Greece and Greece. So if we Greeks are known for anything, it is our penchant to quote our philosophers. And if we were to talk about the work that has been done to make bridges, educational opportunities, help vulnerable communities, help the people of Piraeus, Diogenes would lay a lantern at the feet of Olympiacos, the city of Piraeus, the Library of Piraeus, and the U.S. Embassy. Thank you very much. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη των ΗΠΑ και τον πρόεδρο για αυτή την πραγματικά τριμερή, θα έλεγα, συνεργασία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος πρέσβης, ότι είναι το πρώτο Pop-Up American Store στον κόσμο, σε ένα αθλητικό γήπεδο. Έρχεται στη συνέχεια, όπως ήδη γνωρίζετε, της Αμερικανικής γωνιάς που έχουμε εδώ και 7 μήνες λειτουργούμε στη βιβλιοθήκη του Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά. Ήταν μια ιδέα η οποία και μια πρόταση της Πρεσβείας. Την αγκαλιάσαμε νομίζω και εμείς και ο Ολυμπιακός. Είναι πραγματικά κάτι πάλι πολύ χρήσιμο. Είναι η σχέση των δύο λαών, να ακούσουμε για κοινές αξίες, κοινά οράματα. Μπορούν οι νέοι μας να έρχονται σε αυτές τις γωνιές, να βλέπουν για τον πολιτισμό, για τη τεχνολογία,
να μιλάνε για τις αξίες του αθλητισμού, για μια σειρά θεμάτων, να έρθουν εδώ, να δουν πώς μπορούν να πάνε στην Αμερική να σπουδάσουν, να εργαστούν, να ταξιδέψουν. Όλα αυτά τα θέματα με προηγμένα αισθήματα τεχνολογίας, νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνονται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πρέσβη και όλους τους συνεργάτες του από την Πρεσβεία, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τη διευθύντριά μας που είναι εδώ, τον κύριο Χατζιαλέξη, την κυρία Μπαφούνη και τους συνεργάτες του Δήμου, οι οποίοι πραγματικά νομίζω έβαλαν τα δυνατά τους ώστε να γίνει και η Αμερικανική γωνιά στη βιβλιοθήκη αλλά και στο Καραϊσκάκη. Τον πρόεδρο προφανώς που πάντα αγκαλιάζει παρόμοιες πρωτοβουλίες που αφορούν το Δήμο Πειραιά αλλά και γενικότερα. Είμαστε νομίζω και οι δύο από την αρχή και αυτό έχουμε πει για τον Πειραιά ότι θέλουμε ο Πειραιάς να είναι εξωστρεφής. Είναι μια πόλη η οποία εκπέμπει προς τα έξω. Είναι μια πόλη μεγάλο λιμάνι στη χώρα. Οι σχέσεις με την Αμερική είναι διαχρονικές και καλές. Σε αυτό το σημείο και σε αυτή την περίοδο νομίζω είναι και ιδιαίτερα καλές οι σχέσεις των δύο κυβερνήσεων των δύο λαών. Άρα δεν είχαμε κανένα δισταγμό να προχωρήσουμε αυτή τη δράση. Θέλω να καλέσω και εγώ τον κόσμο του Πειραιά και κυρίως την νεολαία να επισκεφτούν τις μέρες των αγώνων που θα είναι ανοιχτό εδώ το κέντρο 3 με 4 ώρες πριν των αγώνων, να έρθουν εδώ πραγματικά, να εντρυφήσουν, να μπουν. Υπάρχει εικονική πραγματικότητα, υπάρχουν VR, υπάρχουν πάρα πράγματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές που μπορούν πραγματικά με σύγχρονα μέσα να μάθουν όλα αυτά που είπαμε. Πολιτισμό, τεχνολογία, αξίες αθλητισμού και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε πολλά μπράβο σε όλους. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πρωτοβουλία. Πρόεδρε, ευχαριστίες είναι μόνιμες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. So from my side, I would like to thank everybody that was involved in this project. And it was something, it was, as the mayor said, an idea of the US Embassy that immediately we thought that it's very constructive and very good for Piraeus and for the people of Piraeus. And of course, education, sports, diplomacy make a lot of sense for the young people to get together in a place where they enjoy themselves watching their favorite team and other activities around this area, like basketball and, of course, other sports. And the other thing is, as we were discussing with the ambassador just earlier, is that Piraeus has long roots with the US because most of the Greeks that departed from Greece to United States, departed from the port of Piraeus and stayed in United States, had careers, and I think that they have contributed a lot to the American dream and what we see today in the US that we all admire and follow. So therefore I'm extremely happy that this happened here in Piraeus, and I wish all the best to all of you, and we wait for, as we said, the people of Piraeus and of course the young generation around Athens to come here to be educated with what's going on in the US, and of course to be able to say after a short time that we did something constructive and we are all happy about it. So thank you very much, and I wish you all the very best.